the shoulders. Their job is to push upwards. Ante. So I thought, why not help you guys out with the main staple movement of an overhead day, which is a barbell overhead press. So ఇవాళ మనం అదే చేయబోతున్నాం. Now, before we start this whole thing, you need to know that overhead press ki the most important part is alignment and posture. Alignment ante enti? If you want to really push upwards, you have to make sure that your shoulders, your hips, knees and ankles are aligned. Body weight center of your feet lo undali. If your body is leaning back, you cannot push upwards. You can, obviously, kani it is not the most efficient way. When you can stack all the joints together, akkadi nunchi when you push, it becomes a lot easier. You will see what I'm talking about in just a second. Kani again, your shoulders should stack on top of your hips. Hips should stack on top of your knees. Knees should stack right on top of your ankles. Appudu you can start. That is the start. That is the front rack. Akkadi nunchi when you press upwards, you have to think of stacking your elbow on top of the shoulder, your wrist on top of your elbow, and your fist on top of your wrist. Appudu that is the most efficient shoulder press. Let's see how that looks like. Barbell squat rack lo squat position lo పెట్టనండి. Step into the barbell and rack on your shoulder. Stand up. 1, 2 step back. Chala prashantanga the barbell will be resting on your shoulders. Elbows completely forward కాదు, ఈ ఫ్రంట్ ట్రాక్ అవసరం లేదు, కొంచెం రిలాక్స్ ఫ్రంట్ ట్రాక్ పెడతాం. యువర్ ఎల్బోస్ విల్ బి డయాగ్నలీ పాయింటింగ్ డౌన్ టు ద గ్రౌండ్. ఇక్కడి నుంచి యూ విల్ బ్రీత్ ఇన్ టు యువర్ కోర్ అండ్ ఎంగేజ్ ఆల్ ద కోర్. ఆ కోర్ ఎంగేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ ప్రెస్ ద బార్బెల్ అప్ ఇన్ టు ద ఓవర్ హెడ్. Malli, make sure that your fist is on top of your wrist, wrist on top of the elbow, elbow on top of your shoulder, shoulder on top of the hip, hip on top of the knee, knee on top of your ankle. Then you will get the elbows down, slow and rack. Press, down and rack. Press, down and rack. అది ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ వాక్ స్ట్రైట్ అహెడ్ ఇన్ టు ద స్క్వాట్ ర్యాక్. లెట్ ద బార్బెల్ టచ్ ద స్క్వాట్ ర్యాక్. దాని తర్వాత డ్రాప్ ఇట్ ఆన్ టు ద ర్యాక్. అయిపోయింది. దట్ ఈస్ వాట్ అన్ ఓవర్ హెడ్ ప్రెస్ లుక్స్ లైక్. మనం దీన్ని కొంచెం మెల్లమెల్లగా వీ విల్ మేక్ ఇట్ ఈవెన్ బెటర్, బట్ దట్ ఈస్ హౌ వి స్టార్ట్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ ద అలైన్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద షోల్డర్ ప్రెస్. Now we have to focus on the smaller, more intricate adjustments to be made so that this gets better. Your most intricate adjustment to be made is a shoulder retraction. ఈ వెనక ఉన్న షోల్డర్ బ్లేడ్ ఉంది కదా, you want to pull that shoulder blade back and down. That will engage your lat, the muscle of your back. With that engaged, your shoulder will not move forward and back, nor it will move up and down. It will be locked in space. అది లాక్డ్ అవుట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే when you press up, you will use your shoulders only. Alright, deltoids మాత్రమే యూజ్ చేయడానికి you need to lock this shoulder down in space. Let's see what that looks like when we have some weight on it. Okay, ఇప్పుడు నేనేమన్నా షోల్డర్స్ బ్యాక్ అండ్ లాక్ డౌన్.
అది అలా ఉంటుంది. మళ్ళీ నేనేమంటున్నా, షోల్డర్ షుడ్ అలైన్ విత్ ద హిప్. సో ఇఫ్ యువర్ షోల్డర్ బ్లేడ్స్ ఆర్ ఫార్వర్డ్, షోల్డర్ హిప్ పైనకి ఎలా వస్తుంది? రాదు. షోల్డర్ కిందకు ఉండదు, వెనక్కి కిందకి. That will put your shoulder right on top of the hip. That's the focus. Okay, that was the hard working rep that I was talking about. Damn. అంతే. Once you're done with the barbell, next మనం ఏం చేస్తాం, barbell-లో the only problem comes down to you have two hands that are working together. So they're working together. So for example, let's say one of your arms is weaker, one of your arms is stronger. How would you know the difference? ఎందుకంటే ఒకటి పుష్ చేస్తుంది, ఇంకోటి పుష్ చేయలేకపోతే ఇంకొక హ్యాండ్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ పుషింగ్, ఇఫ్ ఇట్స్ అనేబుల్ టు పుష్, ద అదర్ హ్యాండ్ విల్ కాంపెన్సేట్ అండ్ పుష్ టుగెదర్, రైట్? సో యూ విల్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్ట్రెంగ్త్ లెవెల్స్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇప్పుడు అదే మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద డంబెల్స్. బోత్ హ్యాండ్స్ మూవ్ ఇండిపెండెంట్లీ, but they move in the same way that we did with the barbell. Again, weight on your shoulder, stack shoulder on your hip, on your knee, on your heel. From here you will keep your core tight, press the weight up, stack on top of your head. That's your overhead. And down slow, press down slow. అంతే. Obviously, that's just the dumbbell. We are going to do more of that dumbbell. As you might have been seeing, the overhead movement is not just done by the deltoid. It's not just done by the shoulder. There's also a lot of tricep involvement. There is a lot of core involvement. There is a little bit of chest involvement kuda. Kani, that has to be minimal. If you keep your body upright, appudu chest involvement is minimal. When you lean back, chest involve avuddu. So you need to make sure that your alignment is right. Shoulders వెనక్కి వెళ్ళకూడదు.
on top of your hips, core tight, and press up overhead. అది కరెక్ట్ సెట్. చలో. Damn, bro. ఓకే, ఈ సెట్ పైన నాకు అంత నమ్మకం లేదు, బట్ వీ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్. Only height is not like I'll send you from you can together. అంతే, అయిపోయింది. T-shirt, bro. That's some crazy shit. ఎలా వేసాం తెలియదు కానీ ఫినిష్ చేసాం ఆఖరికి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఏమంటారు ఐసోలేషన్ ఫర్ ద షోల్డర్. వీ నీడ్ టు ఐసోలేట్ ద షోల్డర్ జస్ట్ లిటిల్ బికాస్ యూ కాంట్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ డూ ఇట్స్ థింగ్ లైక్ దట్. యువర్ బాడీ ఈజ్ అ చైన్. మసిల్స్ అన్నీ కలిసి వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. So if you want to really target that, you have to train that chain. Also, you have to train that specific muscle that you want to grow. You want to train that muscle out of that chain as well. So you have to compound that chain. You have to isolate that muscle. Adi, that's the goal. Free unsupported movements ani aipayi kabatti now we can start the machine based, where your core, it doesn't have to work that much. It still has to. కానీ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద బార్బెల్ ప్రెస్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ స్టాక్ ఎల్బోస్ అండర్ ద రిస్ట్, పుష్ యువర్ రిస్ట్ అప్. ఇది మూమెంట్. అది looks like we have one more set. Ante. Let's see if I can attain that heavy
rep, hard working rep. మళ్ళీ దీనికి you need your shoulders back and sticking to the board. Lean back, lie down on the board, elbows ముందుకి, wrist on top of your elbow and push. Alright bros, so overhead is all done. ఇంకా మిగిలింది ఐ హ్యావ్ టు నిన్నట్లాగే యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ తర్వాత మనం చేసేది ఏంటి, ఈ గేమ్ ప్రో టిప్. సో ప్రో టిప్ ఇవాళ ఏంటి, ద మూమెంట్ ఈజ్ అ పైక్ పుషప్. చాలా ఇంపార్టెంట్. షోల్డర్స్లో లైక్ ఐ సెడ్ యూ హ్యాడ్ ద షోల్డర్ గోయింగ్ బ్యాక్, షోల్డర్ గోయింగ్ డౌన్ టు లాక్ యువర్ షోల్డర్ డౌన్. బట్ కీపింగ్ యువర్ షోల్డర్ లాక్ డౌన్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్. You want to strengthen the mobility of this shoulder. So ఆ మూమెంట్ రేంజ్ మొత్తం మనం యాక్టివేట్ చేయడానికి యూ వాంట్ గో ఇన్ టు ద పైక్ పుషప్. పైక్ పుషప్లో యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ పుషింగ్ యువర్ ఆర్మ్స్ అప్, యు ఆర్ ఆల్సో పుషింగ్ యువర్ షోల్డర్స్ అప్. ఈ ఫుల్ మూమెంట్ కావాలి. రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, రైట్? సో పైకి ఏం చేస్తాం, ఇలా kneeling position, palms in front of your knees, toes to the ground, knees back onto your toes. This is the pike position. మీ మొబిలిటీకి తగ్గట్టు కాళ్ళు ఇంకా వెనక్కి కావాలో ముందుకు కావాలో చూసుకోండి. Now from here, with your head looking between your feet, you want to unlock your elbows and go down. Tap the forehead, push back into the pike. Go down, tap, push back. Ala. That is a pike push-up. Alright bros. So, mali back to the pike push-up. Em chestam? Kneeling position. Arms munduki. Toes to the ground. Arms shoulder width. Knees up. Hips up. So, మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ నాట్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు పుష్ ద షోల్డర్స్ మీద వెనక్కి పుష్ చేయట్లేదు, హిప్ని పైకి సీలింగ్కి రేస్ చేస్తాం. దాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అ పైక్ పుషప్. ఫ్రమ్ ద పైక్ యూ వాంట్ టు లీన్ బ్యాక్, రేస్ ద హిప్స్ అప్. దాట్స్ అ పైక్ పుషప్. ఇవి కొన్ని చేశాక your shoulders will be in their ultimate form. That's the best position your shoulders can be. You want that at the end. Okay, finish చేసి పడుకోవడం ఇంకా. That was a shoulder day. Alright guys, so మనం ఏం చేసాం, ఇవాళ షోల్డర్స్ మొత్తం అంతా ఫినిష్ చేస్తాం. Honestly, this was not the best shoulder day ever because I was also not in the right state of mind. On top of that, ఇలా మూమెంట్స్ చేస్తూ దాన్ని చూస్తూ మీకే అర్థమవుతుంది వేర్ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ రాంగ్. ఇవాళ నాకు తెలుసు వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ రాంగ్. ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. Similarly, మీరు కూడా as you keep doing your workouts, you will not be perfect. Exercise is never perfect. As you keep going on, you will improve. That is what we need to do.
Vinay sir, Anta. Now I will leave.